Discover the incredible miraculous distinctions between Jews, Hebrews, and Israelites' God's plan. In the 3rd year of Jehoiakim, the Israelites groaned under the burden of Pharaoh's oppression in Egypt. Generations had passed since Joseph, their champion, had died, and the new Pharaoh, who knew not Joseph, ruled with an iron fist. They labored in the mud and under the hot sun, their backs bent and spirits crushed, forgotten in a land that once promised refuge. As their cries ascended to the heavens, they longed for the fulfillment of the divine promises made to Abraham, Isaac, and Jacob, a longing that stirred in their hearts like a distant echo of identity lost among chains. Amidst their despair, God's sovereign plan was unfolding. A child was born, Moses, the very one who would be the instrument of their deliverance. Pharaoh's cruel decree sought to extinguish his life, yet God's providence intervened. Placed in a basket of reeds, Moses drifted into the Pharaoh's palace. There, he grew up, nurtured in luxury and privilege, yet the ache of his true identity, the call of his ancestry, beckoned him like the stars calling to the wanderer. One fateful day, as Moses walked through the lands of Egypt, the stark contrast of his life gripped his heart. He witnessed an Egyptian brutally beating a Hebrew slave. Rage ignited within him. In a moment of injustice, he acted, striking down the oppressor, a deed cloaked in darkness that forced him into exile, banished to the wilderness and the solitude of Midian. Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? Moses' heart questioned, weighed down by guilt and fear. But in the desolate quiet of Midian, as he tended sheep under the scorching sun, God's voice broke through the silence. The burning bush, radiant and yet unconsumed, stood as a testament to God's holiness. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the Lord proclaimed, revealing the depths of his concern for his people. Moses trembled in reverence and awe, yet doubt flickered in his heart. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As Moses stood, rooted in fear yet anchored by the promise, God empowered him with divine signs to bear witness of his authority before Pharaoh. The plagues that followed the Nile turned to blood, the swarm of locusts devouring all in their path, and darkness enveloping the land. Each one proclaimed the Almighty's might and justice. The Israelites, watching, felt the tremors of hope stirring within their hearts. Yet, Rome was not established in a day, and as the final act drew near, God directed his people to obey the Passover. They painted their doorposts with lamb's blood, a faithful act of hope amid despair. When night descended, there was wailing across Egypt, but within those homes marked by faith, a sweet breath of salvation ushered through to dawn. The miracle of freedom awaited the parting of the Red Sea, a revelation of God's plan to lead his people from bondage into promise. Yet uncertainty lingered in Moses' heart as he gazed upon the pathway before them. What lay on the other side? The Israelites stood at the brink of liberation, a flickering faith igniting within them, ready to step into a destiny that would reshape their understanding of who they were, the covenant people of God, fully alive in his purpose. And as the waters rose high, one question echoed in their hearts: would they dare to trust in the unfailing promises of their God? The curtain of their journey had only begun to lift. Y sucedió que, al romper el alba, los hijos de Israel, congregados junto al mar rojo, vislumbraron una senda abierta entre las aguas, un camino que se alzaba como la promesa misma del Altísimo. El viento soplaba con fuerza, formando muros de agua a su lado, mientras su corazón palpitaba como nunca antes. El temor y la esperanza danzaban en sus almas, un entrelazado de emociones que les mantenía prisioneros en su decisión. Moisés, su líder divinamente escogido, sintió la prisión del destino que pendía sobre sus hombres, y alzó su vara hacia el cielo,
clamando a Dios por direction. Oh Señor, no soy digno de esta tarea, exclamó. Pues hay un océano ante nosotros y un enemigo detrás. Pero el Señor le respondió. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que mercan. Con esa poderosa instrucción, la fe de los hebreos comenzó a gestarse en un clamor unificado. Avancemos, hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Gritaban, sus voces resonando en el aire. Como un eco de la promesa hecha a sus ancestros. Uno a uno, comenzaron a atravesar la senda. El agua elevada como un testigo mudo de su valencia. Mientras caminaban, las dudas que una vez habían cautivado sus corazones comenzaron a desvanecerse. Reemplazadas por una confianza renovada en su Dios. Pero, ágilmente, la ira de Faraón ese vivo al conocer su fuga. Convocó a sus guerreros y ese lanzó tras ellos en carrozas imponentes. Una tormenta de acero y furia que deceba recuperar lo que había perdido. Los hijos de Israel, al oír el retumbar de los carros egipcios, sintieron que el pánico regresaba, pero Moisés, mirándolos, dijo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación del Señor que hoy hará con vosotros. Con esas palabras, el temor ese volvió sustento. La fe floreció en medio de la incertidumbre. Mientras el día ese afianzaba, el Señor habló a Moisés nuevamente. Extiende tu mano hacia el mar, y las aguas volvieron sobre los egipcios. Entonces, alzó su vara, y las aguas regresaron con un estruendo, cubriendo las carrozas y a sus jinetes suya soberbia había desafiado la voluntad de Dios. Las olas rugieron mientras el mar tragaba a los opresores. Y un air de liberación envolvió a los hebreos. Se detuvieron en la orilla, mirando atrás hacia lo que habían dejado. Y vieron la grandeza de su Dios manifestada en salvación. No más cadenas, no más opresión. Una canción broto de sus labios. Un himno de alabanzas, proclamando la fidelidad del Señor como su Redentor. Cantaré al Señor, porque así ha magnificado grandemente. El caballo y su jinete arrojo al mar. Entonaban en unidad. Sus corazones llenos de asombro y gratitud. Y Moisés, inspirado por el Espíritu, compuso un cántico que resonó en medio de ellos, recordando al pueblo la grandeza y el amor eterno del Dios que habían encontrado. Pero en la bruma de su celebración, una sombra se alzaba. A medida que las aguas comaban y el polvo se asentaba, la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de su siervo. Este es solo el comienzo. Pues los guiar a través del desierto hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero en su viaje, aprendieron quiénes son realmente para mí. Así, el viaje de redención ya había comenzado. Y lo que estaba por venir moldearía la identidad del pueblo de Israel y transformaría sus destinos. De la esclavitud hacia la libertad. Pero también hacia un llamado de santidad, y comunión con el Dios que los había rescatado. Las pruebas y tribulaciones aguardaban en los caminos de desierto. Y con cada paso, la pregunta se dibujaba en el viento. Estaban dispuestos a seguir su voz y abrazar el propósito divino que los conducirá hacia el cumplimiento de la promesa. Y Moisés guió al pueblo hacia el desierto. Y el air ese lleno de un nuevo sentido de esperanza. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Dándoles luz sobre la nueva senda por delante. A medida que marcaban, un gran peso fue levantado de sus corazones. Pero la fragorosa búsqueda de Egipto resonaba en sus oídos. El Señor habló a Moisés en el camino, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cierto es que he visto la aflicción de mi pueblo. No los he olvidado, pues he hecho un pacto con ellos, que los llevará a una tierra que les prometí. Estas palabras ardían en el corazón de Moisés y los hebreos, como una antorcha que iluminaba sus pasos. Y así, comenzaron a encomendarse a Dios con fervor. Sin embargo,
Sus progenitors les habían narrado las historias de su lineage, y el lanto de generaciones de esclavitud. Se preguntaban si realmente podrían ser el pueblo elegido, si los había llamado a fin de que se convirtieran en nación, y si verían cumplidas las promesas. Moisés, observando sus rostros, sintió el peso de su incertidumbre de repente. En el calor del día, llegaron a un lugar donde holaron agua fresca. Pero la alegría pronto se tornó en desilusión, pues el agua era amarga y no podían beber de ella. Y comenzaron a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Nos has traído a este desierto solo para morir de sed. Entonces Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol. Corta ese árbol y échalo en las aguas. Al hacerlo, las aguas se endulzaron. Y el asombro llenó el aire. El pueblo bebió y se sació. Y entendieron que el Señor estaba con ellos, que en la dereza de las pruebas, el prevía, el Señor les dijo. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto te enviará a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Este pacto resonó en sus corazones como una promesa de protección divina mientras continuaban su andar por el desierto. Aprendieron que debían confiar no solo en el poder de Dios para liberarlos, sino también en su deseo de guiarlos y darles vida en abundancia. Y avanzaron desde Mara y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí acamparon y se regocijaron, sabiendo que el Señor les había guiado a un lugar de descanso. La tensión de su viaje había sido suavizada, y en sus corazones brotaba el reconocimiento de que, aunque el camino sería difícil, estaban en las manos de un Dios fiel. No obstante, las lecciones del desierto apenas comenzaban. En el fragor de la travesía y los ecos de sus quejas, Moisés supo que el viaje no solo era geográfico, sino también espiritual. Con cada paso en la arena ardiente, se preguntaron, ¿qué más aprenderemos? ¿Quiénes seremos cuando finalmente lleguemos a nuestra tierra? En medio de esta búsqueda de identidad y propósito, un viento suave sopló sobre ellos, trayendo consigo la certeza de que, en cada prueba y tribulación, el plan de Dios para su pueblo se profundizaba. Aunque el desierto era un lugar de desolación, también era un taller divino donde forjarían su identidad como hijos y hijas del Altísimo. Ante las vastas extensiones de arena, la pregunta flotaba, ¿entendrán su llamado y permanecerán fieles a la voz que les guía? La historia apenas comenzaba, y lo que el Altísimo tenía reservado para ellos permanecía velado en un misterio divino, esperando a ser revelado en el tiempo establecido de acuerdo con su soberano plan. Y después de haber estado en Elim por un tiempo, el pueblo de Israel partió nuevamente, guiado por la mano poderosa del Señor. Así, el desierto se convirtió en una extensión de su travesía, donde cada paso era una lección de fe y obediencia. El camino se tornó arduo, y el sol abrasador se alzó como un recordatorio de su precariedad en la tierra desértica. Sin embargo, pronto la esperanza que había florecido en sus corazones comenzó a marchitarse. Entre ellos se alzaron voces de descontento, y clamaron a Moisés otra vez, diciendo, ¿Quién nos dará de comer carne? En Egipto, comíamos pan y carne saciedad, pero aquí tenemos hambre. Su queja resonó como un eco de la esclavitud pasada, donde la abundancia del pasado seguía vivo en sus recuerdos. Moisés, angustiado por la respuesta del pueblo, se volvió hacia el Señor buscando dirección. Y el Señor le habló, diciendo, he oído la murmuración de los hijos de Israel, diles que al caer la tarde comerán carne, y al amanecer se saciarán de pan. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Moisés comunicó al pueblo la buena nueva,
y una corriente de expectación se desportó entre ellos. Por la tarde, una bandada de codornices descendió del cielo, cubriendo el campamento. Y en la mañana una escarcha fina se posó sobre la tierra. Cuando los hijos de Israel vieron esta sustancia, se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Pues no sabían qué era. Y Moisés les explicó. Es el pan que el Señor les ha dado para comer. Así, se convirtió el maná en el sustento diario. Un milagro que llenaba cada mañana sus corazones de gratitud. El Señor les ordenó. Reúnen cada uno según lo que pueda comer. No digan nada para el día siguiente. Pero algunos desobedecieron y guardaron un poco para el amanecer. Y el día siguiente, el maná había sido infestado de gusanos y hidia. El pueblo entendió, entonces, que en su desconfianza habían puesto a prueba la paciencia del Altísimo y esta forma. Dios no solo alimentaba sus cuerpos, sino también forjaba su carácter. Un día el maná se volvió su sustento, y el siguiente, el desafío de la fe. El ciclo continuaba, y el pueblo empezaba a entender que cada bocado era una invitación a la obediencia y al amor del Señor. A medida que avanzaban, Dios también instruyó a Moisés acerca del Sabbath, diciendo, recadran el doble de maná el sexto día, y en el séptimo no habrá maná. Esto era un pacto de descanso, un recordatorio de su creación y el orden divino que debían seguir. Pero en su camino, el pueblo también conoció la angustia de la guerra, pues Amalek salió a pelear contra ellos en Rephidim. Entonces, Moisés dijo a Josué, escoge hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estar en la cumbre del monte con la vara de Dios en mi mano. Así, la batalla se libró, y cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecia. Pero cuando las bajaba, Amalek tenía la victoria. Entonces, Aaron y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Y así fue que Israel ganó la guerra aquel día. Y cuando la lucha terminó, el Señor hizo a Moisés un pacto. Describe esto en un libro y dilo a Josué, que borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Así, su historia se entrelazaba con la promesa de liberación y la enseñanza de confiar en el Dios que los guiaba, incluso en momentos de prueba. Mientras el pueblo de Israel continuaba su camino y crecía en fe, el eco de las promesas de Dios resonaba en sus corazones. Sin embargo, aún quedaba un enigma a resolver. ¿Cómo comprenderían la totalidad de su plan y cómo se revelaría el propósito divino guardado para su elegido pueblo? La historia apenas comenzaba a desplegarse. Y el destino aguardaba una revelación profunda. Y en el transcurso de sus días en el desierto, el pueblo de Israel legó sin duda a regarse más en sus cuestionamientos y anhelos. Mientras marcaban hacia el monte Sinai, su número creció en desconfianza. Y se convirtió en un clamor colectivo. ¿Nos guiarás hasta nuestra tierra prometida, o nos dejarás perecer en el desierto? Preguntaban sus corazones pesados como el desierto mismo. Moisés, sintiendo la presión de sus lamentos, se retiró a la presencia del Señor en busca de consuelo y dirección. Y el Señor habló a Moisés desde la nube. Desciende y habla con el pueblo. Yo estar contigo. Ellos serán mi pueblo. Y yo ser su Dios. Moisés, entonces descendió con la fe renovada en su corazón, levando consigo las palabras divinas. Cuando llegó al campamento, convocó a todos los líderes de Israel. Escuchen la palabra del Señor. Les dijo. Él ha escuchado su clamor y ha prometido hacer de ustedes un pueblo santo, un sacerdocio real, y una nación de líderes. La promesa resonó en los corazones de muchos, despertando vislumbres de esperanza mientras los acampaban en la falda del monte. Así, Dios les ordenó santificarse y prepararse para un encuentro sagrado. En 3 días, dijo el Señor, descender sobre el monte. Están listos y no se acercan sin prepararse,
porque mi presencia es sagrada. El tercer día lego, y con el una densa nube cubrió el monte Sinai. Relámpagos y truenos resonaron en el aire. Y el pueblo temió y tembló. A medida que Moisés subió el monte, se sintió pequeño frente a la majestad del Creador. En la cima, el Señor se le presentó y le dio los 10 mandamientos, inscribiendo sus palabras en tablas de piedra. Así escribo mi pacto con ustedes, dijo el Señor, serán un pueblo separado para mí. Moisés, descendiendo con las tablas, vio que el pueblo había sucumbido a su ansiedad, y se habían forjado un ídolo de oro. Su corazón se llenó de ira al ver que volvían a la esclavitud de sus antiguos dioses. Rompió las tablas en el suelo, y un silencio lleno de dolor se extendió sobre el campamento. El pueblo estaba atrapado entre el miedo y la culpa, pero el Señor habló de nuevo a Moisés. Vi y ayunta a este pueblo. Yo los guiar hacia la tierra que prometí a sus padres. Moisés, doblegándose ante el Señor, reconoció su rol como mediador, implorando por el perdón del pueblo. Si perdonas sus pecados, bien, y si no, borra también mi nombre de tu libro. El Señor, en su infinita misericordia, le respondió. Aquel que peca contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Pero aquellos que se arrepienten y vuelven a mí, siempre hallarán gracia. Así, la relación entre Dios y su pueblo fue restaurada. Y una vez más, la promesa de un futuro glorioso renovó la esperanza de Israel. Mientras continuaban su camino, un mensaje divino crecía en sus corazones. Cada dificultad en el desierto era un paso hacia la realidad del pacto eterno que Dios había establecido con ellos. Sin embargo, la travesía no estaba exenta de nuevas pruebas, y mientras el desierto se extendía ante ellos, un misterio se gestaba en el aire. Sus lejos se aprehendían del verdadero propósito de su llamado, cuando se revelarían en su totalidad las maravillas que Dios había planeado para ellos. Un pueblo elegido que debía ser luz para las naciones. Así, la historia del pueblo de Israel continuaría revelando el gran plan de Dios. Mientras la tierra prometida susurraba en la distancia. Y sucedió que, mientras el pueblo de Israel continuaba su jornada por el desierto, Moisés volvió a escalar el monte con un corazón pesado, llevando consigo la necesidad de restaurar nuevamente el pacto con el Señor. En la cima del monte, en medio de la nube ensordecedora, clamó a Dios. Señor, ¿cómo podrás hacer resplandecer tu gloria entre este pueblo que ha fallado en su confianza? ¿Cómo podré guiarlos en el camino hacia la tierra prometida? Y el Señor, lleno de misericordia, respondió desde la nube. Escribe estas palabras, porque yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. Los enviaré a la tierra que fluye leche y miel, pero deben recordar que no solo les he dado la tierra, sino también una forma de vida que los distingue entre las naciones. Así, el Señor dictó nuevas instrucciones a Moisés. Harás un santuario para mí, y en él habitaré en medio de ellos. Este será el lugar donde yo agradaré mi gloria. Cada tribu de Israel deberá seguir las pautas que establezco. Y así, por medio de ellos, las naciones conocerán mi nombre. Cuando Moisés regresó a la tienda del encuentro, el pueblo se reunió, ansioso por escuchar lo que el Señor les había ordenado. Moisés les habló con gran fervor. El Señor nos ha restituido con un nuevo pacto y nos ha requerido que construyamos un tabernáculo, un lugar de morada para su presencia gloriosa. Preparémonos, entonces, para ser un pueblo santo. Mientras el pueblo escuchaba con asombro, algunos comenzaron a murmurar, ¿cómo construiremos un tabernáculo? ¿De dónde provendrán los materiales? Pero otros, llenos de fe, comenzaron a ofrecer sus joyas y ofrendas. Tomamos lo que tenemos, y construyamos el santuario del Señor, que su gloria descienda sobre nosotros.
Why así? El clamor del pueblo cambio de desesperación a unidad en la acción. Cada uno contribuyendo con lo que poseía. Con gran alegría, comenzaron a reunir oro, plata, y telas de colores, todo para hacer lugar para la gloria del Altísimo. Moisés, al ver la generosidad del pueblo, se sintió fortalecido en su liderazgo. Entonces, el espíritu del Señor lino a Bezalel, hijo de Uri, y a Holiab, hijo de Ahisamach, para que les dieran sabiduría en toda obra de artesanía. Ellos comenzaron a diseñar la morada de Dios conforme a la visión que Moisés había recibido en la montaña. Sin embargo, en el corazón de algunos aún perduraba la sombra de la duda. ¿Podrán realmente ser santos? Se dicen unos a otros, temiendo que sus pecados los descalificaran para recibir la gloria divina. Pero Moisés, al entender estas ansias, les recordó. El perdón del Señor es grande, y su misericordia es nueva cada mañana. Volver a él es la clave para ser su pueblo especial. Y así, mientras el pueblo trabajaba en la construcción del tabernáculo, la desconfianza comenzó a disolverse y la fe se arraigó más profundamente en sus corazones. La obra del Señor estaba en marcha, y cada acto de obediencia los acercaba más a su destino. Sin embargo, en el horizonte, un eco se escuchaba. Las naciones que los rodeaban no dormirían. Un conflicto se estaba gestando. ¿Estaría Israel preparado para enfrentar lo que vendría? La tierra prometida no solo era un lugar, sino un terreno de pruebas y conflictos. Así, el pueblo de Israel, en medio de su construcción y consagración, se encontraba en la antesala de un desafío espiritual que pondría a prueba su fe y su identidad. ¿Cómo enfrentarían los peligros que aguardaban en el camino hacia su promesa y en la luz de su gloria? El relato de su travesía apenas estaba comenzando a revelarse en toda su complejidad. Y aconteció que mientras el pueblo se entregaba a la obra del tabernáculo, en el desierto se levantaron rumores de las naciones vecinas. Los egipcios, los amonitas y los filisteos murmuraban entre ellos, asistidos por el crecimiento de Israel, y por el poder que parecía habitar en medio de ellos. Se preguntaban, ¿quién es este Dios que ha liberado a su pueblo, y les está guiando a una tierra que permite prosperidad? Moisés, al recibir estos ecos de preocupación, buscó la guía del Señor una vez más. En la quietud de la noche, cuando el pueblo dormía bajo el manto de estrellas, Moisés se dirigió al monte. Con su corazón palpitante, clamó, «Oh Señor, ¿cómo enfrentan estas naciones la gloria de tu grandeza? ¿Cómo pueden estos pueblos reconocer tu poder? Si on nos ven como una multitud errante». Y el Señor respondió, entonces, con firmeza y amor desde el cielo, «Diles que yo soy el gran yo soy, y que en este tiempo preparar sus corazones. Ellos no solo verán mi gloria, sino que conocerán mi nombre. Yo confundiré a sus sabios y haré que el consejo de los estudos se vuelva necio. El pueblo de Israel, que ha estado en la penumbra, será luz entre las naciones. Después de escuchar la voz del Señor, Moisés regresó con un nuevo fervor. Convocó a los ancianos de Israel y les habló con autoridad. El Señor ha declarado que seremos un pueblo diferenciado, y en nuestra fidelidad, su gloria se manifestará. Cada tribu debe prepararse no solo para la construcción de su morada, sino también para los encuentros divinos que se avecinan. El pueblo, animado por la certeza de Moisés, intensificó sus esfuerzos. Over every thread, every gold and silver piece, they saw the reflection of their sacred mission. Las mujeres tejían cortinas de hilo fino y purpura, llenando el aire con el aroma de la dedicación. Los hombres labraban las maderas, cada golpe celebrando no solo la construcción de un hogar para Dios, sino una defensa para su identidad. Mientras tanto, en el campamento de los enemigos,
el rey de los Filisteos se reunió con sus líderes en consejo, diciendo, debemos actuar antes de que su fe se arraigue. Este nuevo pacto que han hecho con su Dios es peligroso. Sus corazones están encendidos, y su unidad crece cada día más. Debemos creer un temor que los divida. Así, los filisteos comenzarán a enviar espías para observar las actividades de Israel, y en las sombras, sus planes malignos se tejían. A medida que el pueblo de Israel continuaba su labor en el desierto, una atmósfera de expectación aumentaba. Había sobre ellos una nube de temor, pero también una llama de esperanza ardía en sus corazones. Sabían que el Dios que había liberado a sus padres de Egipto estaba con ellos, y que su gloria estaba por manifestarse en maneras que jamás imaginarían. Y entre murmulos de los enemigos, se escuchaba un eco de declaraciones proféticas que resonaban en el corazón de los israelitas. Su Dios es poderoso para salvar. Su mano es fuerte sobre nosotros. Así, el pueblo se preparaba no solo para construir un santuario, sino también para enfrentarse a un mundo que no conoce la grandeza de su Dios. Con cada ladrillo que colocaban, con cada hilo que tejían, el futuro de su destino se entrelazaba con la entrega de su liberación. ¿Estarían listos para enfrentar la tempestad que se avecinaba? Las naciones temblarían al ver la obra que se estaba realizando. Y al final, ¿quién será la voz que declare? He aquí, los hijos del Altísimo han legado, porque la obra del Señor está en marcha. Y el destino de Israel estaba por manifestarse en dimensiones mucho mayores de lo que podrían comprender. Las puertas de la gloria estaban a punto de abrirse. Y así, en medio de la labor sagrada, Dios comenzó a manifestar su poder. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, una nube radiante descendió sobre el campamento. Era la Shekinah de Dios, su gloria manifestada, que cubría el tabernáculo que habían comenzado a construir. Al ver esto, el pueblo se detuvo súbitamente, atenidos y llenos de reverencia. Cada instrumento, cada costra, cada pieza de madera parecía resplandecer con el magnetismo del cielo. Moisés, al observar el glorioso espectáculo, subió de nuevo al monte donde el Señor había hablado. Ali recibió instrucciones claras sobre cómo consagrar a los sacerdotes, quien serían los mediadores entre Dios y el pueblo. El Señor dijo, consagralos, porque ellos llevan mi nombre y sirven en mi presencia. A través de ellos, el pueblo conocerá la pureza de su dedicación. Y Moisés descendió con aliento lleno de temor y alegría. Asignó a Aaron y a sus hijos para el sacerdocio, señalando su rol sagrado. Serios los portadores del incienso de nuestro Dios. En vuestras manos estará el poder de interceder por el pueblo. Y por medio de vuestras oraciones, se encendrá el fuego del altar ante mi rostro. Mientras tanto, entre los filisteos, el rey observaba con creciente preocupación. Ellos tienen un Dios que camina en medio de ellos. Murmuraban los príncipes. Su fuerza es vasta y su unidad, inquebrantable. Envió mensajeros a las distintas ciudades de las naciones vecinas, urgiendo a todos a unirse bajo un solo estandarte contra Israel. Levantaos, levantad un frente, que son infundidos de temor. Así podrían olvidarse de su promesa de unidad. Así, financieramente rescatados por el pánico, los enemigos de Israel empezaron a moverse. Con cada día que pasaba, más ejércitos se agrupaban. Sin embargo, el pueblo de Israel, al escuchar de tales amenazas, giró sus miradas hacia el monte. Clamaron a su Dios, «Oh Señor, protégenos de estos peligros, porque en ti hemos confiado desde el día de nuestra liberación». Y en ese clamor ferviente, la voz del Señor resonó entre ellos. No temáis a los que vienen en contra de ustedes.
Mirad, yo levantar un estandarte entre mis hijos. Yo me encargar de las naciones que se levantan contra vosotros. La batalla no es de ustedes, sino mía. Los corazones de los israelitas latan con mayor fuerza. Linos de una renovada confianza. El Dios que había partido el mar, y traído plagas sobre Egipto estaba con ellos. Ellos no eran una multitud errante, sino un pueblo escogido, llamado a ser luz entre las naciones. Mientras la alabanza comenzaba a llenar el aire, sus voces se unieron en un clamor de adoración. Su misericordia es eterna. Su fidelidad es de generación en generación. En medio de tales proclamations, se sentia una presencia que animaba y así. El día de la consagración llegó, con el pueblo intacto en su fervor. Cada parte del tabernáculo se completó con la esperanza de que el Dios Altísimo habitara en medio de ellos. Después de muchos días de labor, el momento culminante finalmente llegó, cuando Moisés alzó la mano, y el fuego del altar descendió sobre la ofrenda. Aquí está el fuego del cielo. Gritó el pueblo, y con lágrimas de gozo, se unieron en un coro que resonó a lo largo del desierto. Sin embargo, los filisteos, que habían estado al acecho, se detuvieron. Vieron la nube que envolvía el campamento de Israel y sintieron el temblor de su destino. Pero lo que no sabían era que de este fuego surgiría una revelación. En medio de la tempestad, el poderoso mover de Dios ya estaba en acción. Él estaba por desatar algo que cambiaría la memoria de las generaciones. ¿Sería el pueblo capaz de reconocer el tiempo de su visita? ¿Entenderían que en la luz de su gloria, cada sombra se disipaba? Pronto, la manifestación de su poder unirá a los corazones en devoción y proclamará la eternidad de su promesa. Quien dirá, entonces, con voz temblorosa, esta es la obra del Señor, notoria en nuestros ojos? Y sucedió que, mientras el pueblo de Israel se regocijaba en la presencia de su Dios, las voces de alabanza resonaban en el campamento y un estruendo se sintió en las cercanías, como el retumbar de tambores de guerra. Moisés, sintiendo el fervor del espíritu entre los suyos, se volvió hacia el pueblo y dijo: Escuchad, oh Israel, porque el Señor ha hablado. Hoy, la gloria de Dios manifestada, en nosotros será la luz que disipa la oscuridad de nuestros enemigos. Y así, en la sombra de la nube divina, Aaron y sus hijos se vistieron con los ropajes sagrados. Y Moisés les instruyó en la manera de ofrecer sacrificios. Mientras el incienso se elevaba como un aroma grato, el pueblo se unió en oración. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha nuestro clamor y fortalece a tus siervos. Los filisteos, viendo el fuego y la nube, se llenaron de temor, conscientes de que algo sobrenatural acontecia. El rey filisteo, al escuchar los rumores de la consagración, proclamó: Que cada guerrero de nuestras tierras se prepare para la guerra. Debemos enfrentarlos antes de que su Dios se manifieste contra nosotros con toda su furia. Y se prepararon para la batalla. Los filisteos marcharon con su número creciente, cubriendo la faz de la tierra como sombras amenazantes. Pero en el corazón del pueblo de Israel se levantaba una canción de esperanza. Inclinaremos nuestros corazones hacia ti, oh Señor, porque sabiduría y estrategia provienen de ti. Mientras tanto Moisés, con su rostro iluminado por la presencia de Dios, consultó a su Señor: Oh Dios, ¿cómo podremos resistir a esta multitud que se levanta contra nosotros? Danos saber tu voluntad, y danos la fortaleza para ser fieles. El Señor respondió: Vyd a los hijos de Israel que se preparan, porque esta noche pesar mi espíritu sobre el campamento, y el temor será sobre sus enemigos. Ellos conocerán que yo soy el Señor, y no hallarán descanso en su corazón. Así,
La noche ese torno en plegaria y vigilia. Las estrellas brillaban como testigos de la fidelidad divina. El pueblo se unió en intercesión, y los sacerdotes oficiaron en su deber, elevando incienso ante el altar. Se sentía una energía palpable, como un río de esperanza en medio del desierto, a medida que la luna alcanzaba su plenitud. Un silencio sobrecogedor se apoderó del campamento filisteo. Esta calma fue precedida por un gran estruendo, un eco reverberant como un trueno en la noche. Temiendo la voz de un dios terrenal, los guerreros se miraron unos a otros con terror, y en ese momento, un ángel del Señor apareció, un siervo de lo alto, que deslumbraba con la luz del cielo. No temáis, porque hoy veréis la salvación del Señor. No temáis a los hombres, porque su tiempo se ha acabado. El Señor viene delante de ustedes. Los israelitas sintieron la confianza renacer, y clamor y jubilo se levantaron del tabernáculo como un estandarte de victoria. Porque su misericordia es eterna. Él es nuestro refugio y fortaleza. Así, aun en la noche oscura, el pueblo marchó en obediencia. Lo desconocido les aguardaba, pero sabían que, más allá del horizonte, el plan divino de su Dios se desplegaba. Y nadie se atrevía a imaginar el milagro que estaba por suceder. En los corazones de los hombres había un eco de lo prometido, y se murmuraban entre ellos. ¿Qué es lo que Dios está por hacer esta noche? Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Reconocerían la vasta realización de su destino y la promesa que él había traído para su redención. La batalla se libraría no solo en la tierra, sino en el cielo, y la victoria de Dios se manifestaría para todos los que creen. Y así, en aquella noche de grandeza, el pueblo de Israel se jalaba a la puerta de un nuevo amanecer. Las voces de temor se transformaron en proclamaciones de esperanza, y los temores de la noche anterior se desvanecieron ante la luz del nuevo día que el Señor traía. El ángel del Señor había guiado su camino, demostrando que su liberador estaba en medio de ellos, no como un espectador distante, sino como el gran yo soy que los había escogido para un propósito divino, el romper el alba. El miedo de los filisteos se convirtió en pánico, pues su ejército temía el poder que manifestaba Israel. Bajo la guía de Moisés, el pueblo se dispuso a prepararse para la batalla. Hoy el Señor luchará por nosotros, proclamó. Afrontaremos lo desconocido, confiando en que el que nos ha traído hasta aquí ahora derramará su gloria sobre nosotros. En un momento solemne, el pueblo se unió en oración, reconociendo su dependencia del Altísimo. Querido Señor, haz brillar tu luz, permitinos ser el testigo de tu grandeza, y que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, clamaron, unidos en fe, y mientras se ponían en pie, el Señor le dio instrucción a Moisés. Extiende tu vara sobre el mar y observa como despliego mi poder salvador. La batalla no es de ustedes, sino mía. Con fe firme, Moisés alzó su vara, y en ese instante, el mar rugiente se partió, separando las aguas para que el pueblo ingresara en un camino de salvación. Sus corazones rebosantes de confianza y gratitud. Los hijos de Israel cruzaron el mar en seco, viendo como el poder del Dios que les había liberado se materializaba en cada paso. Las aguas, elevadas a su lado, eran un testimonio del milagro divino que se desarrollaba, y cada uno sentía que el miedo había sido reemplazado por una fe inquebrantable. Avancimos hacia la tierra prometida. Gritaban con jubilo, sus voces resonando con alegría a través del aire cargado de promesas. Cuando el último israelita cruzó, y el eco del paso fue reemplazado por el silencio, Moisés alzó su vara una vez más. En ese preciso momento, el mar brutal volvió a ser uno solo, cerrando sobre el ejército filisteo que se aventuró en su persecución.
Al ver la magnitud del poder de Dios. El pueblo es lleno de reverencia y adoración. El Señor ha peleado por nosotros. Cantaré al Señor, porque así ha magnificado grandemente. Entonaron, y en cántico de agradecimiento brodo en sus labios. Moisés, guiado por el Espíritu, instruyó al pueblo a recordar este día, a enseñar a sus hijos sobre la fidelidad de Dios y su poder. Este es un pacto, un recordatorio eterno de como el Altísimo nos ha liberado de la esclavitud, y nos ha guiado hacia la libertad. Declaró con fervor. La historia de su liberación se convirtió en un testimonio que resuena hasta el día de hoy, levando luz a las generaciones futuras. Con cada paso que daban hacia la tierra prometida, y en cada desafío que enfrentaban, el pueblo de Israel iba tomando forma como un pueblo de fe, un pueblo consagrado. La vida en el desierto, aunque a menudo dura y desafiante, fue un proceso de transformación. Descubrieron que el viaje no era solo físico, sino un camino de crecimiento espiritual, donde conocieron a su Dios de maneras que nunca hubieran imaginado. Así, el tiempo avanzó, y mientras cruzaban la frontera de su herencia prometida, el eco de las promesas de Dios resonaba en sus corazones. Sirius mi pueblo, y yo ser vuestro Dios. Todo el desierto había sido un aula de aprendizaje, y ahora, al entrar en la tierra prometida, Israel se levantaba como una nación de adoradores, un faro de esperanza para todos los pueblos. En ese glorioso momento, cada israelita sabía que no solo habían sido liberados de la opresión, sino que también habían sido llamados a un propósito, ser portadores de la luz de Dios al mundo. A medida que miraban hacia adelante, sabían en lo más profundo de su ser que su historia, llena de luchas y victorias, sería una fuente de inspiración para futuras generaciones, mostrando que Dios siempre cumple sus promesas. Así concluyó este capítulo en la historia de Israel, un testamento de la fidelidad de Dios. Pero la historia del pueblo de Dios no atreve a detenerse aquí. El llamado a seguir confiando, amando y levando su verdad al mundo es un legado que se ha pasado con fe inquebrantable, testificando que el Señor es siempre fiel y digno de alabanza. Así, querido amigo, reflexiona en cómo este paseo ha gobernado tu vida y cómo ha influenciado tu fe. Si estas verdades han tocado tu corazón, no te vayas sin actuar. Suscribid ahora a nuestro canal para no perder las poderosas historias bíblicas que están por venir. De like ahora mismo para ayudar a que la palabra de Dios llegue a más almas a través del algoritmo. Comenta tu reflexión espiritual y cómo esta historia ha impactado tu fe. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Esta es la oportunidad de llevar la luz de Cristo al mundo. No esperes en un segundo with acutes.